and humans want to do more of the abstract thinking processes. Okay? So let's go back in time and let's see this, understand this. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ? ಹಳೇ ಕಾಲದ ಪ್ರಪಂಚ ತಾನೆ? ಹಳೇ ಕಾಲದ ಪ್ರಪಂಚ ತಾನೆ? ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸು ಬೇಡ, ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸು ಬೇಕಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನು ಅವ್ರ ಪ್ರಪಂಚ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದೊಳ್ಬೇಕು, ನಾಳೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಊಟ ತೊಗೋಬೇಕು, ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೋ ಬಂದು ಅದು ಕಚ್ಬಾರ್ದು ಇದು ಕಚ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಲೈಫು ಆಗಿನ ಕಾಲದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 1 ಇಲ್ಲ 2 ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 3 ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು. 1ness 2ness 3ness. ಬಟ್ ಆಸ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕೇಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಯು ಡಿವೈಸ್ಡ್ more and more abstractions. This abstraction, when a number theory studies, okay, how many are connecting with this, or how many lost the connection? Because this is the foundation of data science. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದರೆ that will be the difference between you making it in that career and not getting the entire gist of it. So slightly just pay a little attention. Okay? These numbers just moved into, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ 7 lakh 10 lakh ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಅದನ್ನು ರೋಮನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಚೆಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಯಾರೇ ಹೊಸದು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಹಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲೆಡ್ ಟು Arabic or numerical system which has digits from 0 to 9. Later, when people started studying the number series, all mathematicians started finding different patterns. Oh, the prime number is the even number is the odd number is. Number theorists will go and dig deeper into the patterns, but that's not for us. Our world is different. As data scientists, our world is different. But we should appreciate that some mathematician out there is trying to dig deeper into the series of numbers and find more patterns. We appreciate it, but we move forward. So far ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ? ಒಂದು ಹಳೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ? ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋದರೆ KGF 2ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಂಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಇವನು ಯಾರು ಅವನು ಯಾರು ಅಧೀರ ಯಾರೋ ಇವನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಹಿಯರ್ ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ನಡ? ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. See, same numbers when you start studying. Same numbers when you start studying. Okay, come on guys, please. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ? ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಅ ಸೀರೀಸ್. ಐ ಯು ವಿತ್ ಮೀ? ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್, ಆಡ್ ನಂಬರ್, ಈವನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೀರೀಸ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? 2 ಆದ್ಮೇಲೆ 3 ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? 3 ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಥರ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ series. Now check, what is the next number? What is the next number here? Three na? Illi? Correct? The moment you see patterns, you'll already start understanding it. That's a given in your mind. Even solve ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. You just got the whole idea.
ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಅಂದರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 2x ಪ್ಲಸ್ x ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಯು ನೀಡ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ. ನಂಬರ್ಸಿಂದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಗೆ ಬಂದರೆ ಈಗ, because when the numbers are not enough, when you are stuck with patterns which are more complicated, you say let the number be x. ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ, ಟೀಚರ್ ಬಂದಾಗ ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್, ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ವರ್ಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ನ ಯಾರೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಲೆಟರಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ವನ ತೊಗೊಂಡು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಗ ಯಾರು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇ ಇಸ್, ವಿತ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, how many of you here by heart the program, how many of you here actually code it on your own? You can be honest about it. No need to raise, but you ask yourself, do you code it or do you by heart and go to the lab? By heart? By heart? How many code on your own or try to? How many wish to code it on your own? Tell me that. By heart bad ಅನ್ನೋರು ಯಾರು? ಯಾರಿಗೆ by heart ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾರೋ ಬಯಾಟು ಇಷ್ಟನಾ? ಸಾಕು ಬಯಾಟ್ ಹೊಡೋದು ಸಾಕು ಅಂತ. ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಮಗೆ? ಮ್ಯಾಮ್ಗಂತೂ ಬಯಾಟಾರ ಮಾಡ್ಕೋ, ಕೋಡಾರ ಮಾಡ್ಕೋ, ನಂದೇನು ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ನೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಕೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೈಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಬೈಹ್ಯಾಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಬೈಹ್ಯಾಟ್? ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದೇರ್ ಲಾಜಿಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇ. Correct? I saw many people who want to get out of that thing. I'll tell you one small, because it is not a part of this, but it's very interesting. I'll tell you something which you will take with you forever. Okay? Two kinds of people are there. In any university, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಟಾಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ. Some people will be there who will get 100 marks ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 95 ತೆಗಿತಾರಪ್ಪ. ಇದಾರ? ಯಾರನ್ನ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 95. ನನಗೂ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಸಕ್ಕದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬರೋದು. ಹೆಂಗಪ್ಪ ನೀನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ 95 ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ? ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟ, ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. 95, 97, 98. ಲೇಟರ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಐ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್, ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು 95 ಯಾರು ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಓದಿದ್ರೆ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗಿವನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ತಾಕತ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾ, ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡ್ದ, ಹೋದ, ಟಕ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅದೇ ಔಟ್ಪುಟ್. ಬಟ್ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಮರಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ವ, ನೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸೂಪರ್ gifted people with memory in college will get 95. But ask anyone, how many of the 95% people got placed in a company? They definitely want only between 65, 75, 78. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, I don't know how many of you are, but I'm assuming you are into 65% in the 80% or 75%. Okay? Is that a safe assumption? 65 in the 75 for 100, easily you will get. Correct? For you to get that, there is no memory. You have to use your logic. You can't rely on that memory. Correct, ma'am? So you are getting yourself trained not to rely on your natural memory, but to rely on your natural logical thinking. So that's what I'm trying to say. Don't try to by heart, because it will not work for you. Use your logic, because that's the one on which your interview is going to happen.
ಯಾವುದೇ ಹೋಗ್ರಿ, ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ ಹೋಗಿ ಲಾಜಿಕ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ಲಿಸನ್. ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತೀರ ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀರ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಏನು ಬಿಡು ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಕ್ಕ ಚಿಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಕೋಪ ಬರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೇಳಿದಲ್ಲಿ? ಈಗ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಇಷ್ಟೋ ತನಕ. ಲಾಜಿಕ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಥರ 2x + 1 ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಅ ಸ್ಟೋರಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು something which is advanced in AI. I'm going to connect you to something which is advanced in AI, and you will realize all the advanced thing in the world is based on small things that you have studied in school and colleges. Check this geometrical figure. Visible now? ಇವಾಗ let's say ಇದರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ್ದು ಲೆಂತ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಬ್ರೆಡ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾರ್ಡ್ನ ಲೆಂತ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ನಂಬರ್, ವಿ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಟ್ ಫಿಗರ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್? ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ವಿ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ನ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತೀನಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು 3 ಇದೆ, ಇದು 3 ಇದೆ, ಇದು 4 ಇದೆ, ಇದು 4 ಇದೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಏರಿಯಾ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವಾಗ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you will utilize your half into base into height, and finally you can give me one number. No, can be done or not? Okay, fine. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ the problem with taming the smoothness of the curve. And who gave this? Anyone? So imagine ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೋರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಇದೇ ಥರ KGF ಥರ ಸ್ಟೋರಿ ನಡೀತಿತ್ತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಕಿ ಬಂದು ಯಾರು ನೋಡಿತಾನೆ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಯಾರು ಡಿಫೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಯಾರು ರಾಕಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ? ನ್ಯೂಟನ್. ಆಗಿನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಬಿ ಬಾಂಕರ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ವೇರ್ ವಾಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಫ್ರಮ್? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ದ ರಾಯಲ್ ಯಾರಪ್ಪ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಗೆ? ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾಗೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ದೇ ಓನ್ಲಿ ರೂಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಅರೌಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ the fact that we are speaking English as almost a national language today is because Newton, who discovered calculus, was from England. If a Spaniard had discovered it, if an Italian had discovered it, if a Malaysian had discovered it, we would all be, or the rest of the world would have Malaysian or Spanish or Italian as a language. I'll tell you why. Because when everybody wanted to find the sea route to India, everybody set out in their ships. Then there was a huge situation where people would fight each other in the ship, like ship to ship fight. There's a huge, navy, English navy, then there's a Portuguese navy, then there's a French navy. Everybody is set out to find out
the spice route here to India. Okay? Now when they meet somewhere in the middle, everybody's got this ತೋಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾನನ್ಸ್, ತೋಪ್, ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತೋಪ ಅಂತಾರೆ, ಅದೇ ತೋಪು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ತೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾನನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ದು ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ತೋಪ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು? ಶಿಪ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ when it was the British Navy which used to fire this one, no, it would be accurate and it would always have the longer range because they had tamed the equation of the curve. So they knew the exact optimized angles and mass to get the highest range. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಪ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಿಪ್ ಇತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಇವ್ರು ಆಗಲೇ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಇದೇನು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 10 minutes, ಆ 10 minutesಲ್ಲಿ ದೇ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್? ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ saw that they are inconquerable, went to every place in the world and spoke only in English. See how calculus changed the history, the course, and it has affected us. I will say not affected, but that's how things are in life. So there are many books, I'll share those books where you can read all this beautiful technology and scientific stories which changed our life. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ so many small events would butterfly in future and change things. Interesting story, right? So that's about calculus, and we are going to use calculus extensively in AI. But where is area? Where is ತೋಪ್? What is this? Where is this coming, right? ನಾನು ಇಷ್ಟವಾಗ ತೋಪ್ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಜೆಕ್ಟರಿ ಹೇಳಿದೆ, AI ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂತಿದ್ದು, ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಬಂತು? We'll see how these things get attached over there. To get a measure of a certain curve, to see how these things are changing, you need to measure growth of something, whether it is growing, whether it is declining. I am guessing somewhere in your school, college, you must have seen this equation. Equation of a straight line, which is nothing but, this is nothing but what? Slope, expressed as, okay, this let it be x, this let it be y. What is this saying? Y ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ x ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? Growth. For how much of a change in x should I expect a change in y? So the slope of it, ಇದರ ಸ್ಲೋಪೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನೇ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಲೋಪ್, ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Just get an idea. Almost you are reaching regression now. We are so fast moving towards regression analysis, so fast. I'll connect this with something beautiful now. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದು ಕರೋನಾ ಕೇಸ್ ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಕರೋನಾ ಕೇಸಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕೇಸ್ ರೈಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ in x axis, y axis, z axis, what do you want to do? You want to bring it to a reference system. The moment you bring it to a reference system, you can apply all this calculus and equation of a straight line, equation of a polynomial, multivariate analysis to get hold. And once you know the slope and the equation, tomorrow you see ಏನಾಗತ್ತಿಲ್ಲಿ y axis ಏನಿತ್ತಪ್ಪ, corona cases. Corona cases is equal to some slope which you find out into x ಏನು days, which day it is, plus some c constant. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನು?
ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ವ್ನ ಐದರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದಿ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೈ ಸ್ಲೋಪ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. But when I move this m, it's a variable. That's why you see this constant everywhere in a function. Now, you may be from computer science, computer applications, but still I think you have this subject on ML and AI in there. But ಯಾವಾಗೋ ಹಂಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಂತೂ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ಕೇ, ಇದು ಫಂಡಮೆಂಟಲೇ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಂತೂ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 1,00,000 1 ಕೋಟಿ ಡೇಟಾ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವನರ ಡೇಟಾ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಏನು ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ಆ ಥರ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ 10,000s ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಸಂಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಟೈಕೋ ಬ್ರೇ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ. ಕೆಪ್ಲರ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. Kepler, how do you think Kepler got to know that all this motion is elliptical? Did he go there? It's just elliptical in nature. Ellipse ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಎಲಿಪ್ಸ್. ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಲಿಪ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. Do you think Kepler actually went there and saw it? And do you think he'll have enough time to measure everything? He went and did a PhD with a guru. His name was Tycho Brahe. That guy spent the rest of his life from the beginning astronomy department ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನೋಡೋದು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಷಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್, ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಹಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇಟ್. ನಾನು ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಆಕಾಶ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೋಡೋದು, ನಾನು ಎಂಟೈರ್ ಆಕಾಶ ಮ್ಯಾಪ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡೈಲಿ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈಲಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಂಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಈಗ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಕೆಪ್ಲರ್ ನೋಡ್ದ ಅವ್ನು, ಕೆಪ್ಲರ್ ಸಖತ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಟು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಗೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೊಹಾನಸ್ ಕೆಪ್ಲರ್. He gave, that guy took it, data from that time. He also did the same thing, did all the measurement, got the whole ellipse, and he found out, hey, this is not circle. If this is circle, then it is a different thing. Then he saw, okay, Newton has done this. Maybe the force and things are acting. Okay, ಹಿಂಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. Right? By the way, I must tell you, I have an M.Tech in astronomy and space engineering. I'm not a real data scientist. Okay? But we use data everywhere. So that's why I connect with physics and all these things all the time. So pardon me if I try to get you out of your computer science thinking and always try to get you to the physics thinking. But why I do that is you solve a physical problem using computer science. Correct? ಎಲ್ಲ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಗೇಮ್ಸೇ ಬರೀರಿ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೂ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. The kind of apps you like, car race, it goes, you break it, it stops and jerks, correct? You play games? ಅದು ಯಾವುದದು ರನ್ ಓಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದದು ಟೆಂಪಲ್ ರನ್. ಸೊ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಓಡೋನು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗಿರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ನುತ್ತಾ? ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರೋ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಈ ಫಾಲ್ಸ್, they give you the experience of it is happening real. Correct? Thak and the sound baratte, plus this engine baratte. So all this actually gives you immersive experience. Physics is even used there. It has a physics engine. People who write games, bari framework idra agalla, should appreciate that I want to bring reality into computers. Reality is all about physical interaction. So don't just say I'm just a computer science engineer. Just be open. Try to solve everything. One thing everything can be computed. Don't be surprised at all. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೇಳೋದು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರನ್ನ ಯಂಗ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬ್ರೈನಿ ಸಾಲ್ವರ್ ಬಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ ಯು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿಗರ್ಡ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕಮ್ ಸೊ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಹೋಗು.
ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನಗೆ ಜಾಗ, ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ, ಬರಲಿ ಪಾಪ, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? So I am going ahead of slides. See, this is how you do it. Area under the curve. This problem is called area under the curve. Okay? So this was a story and people used to fight. ಸರಿ, ಆಯ್ತು, ಮುಗೀತು. ನಾನು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ತಾನೇ ಆಗಲೇ? 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ಬಂದು? ನಾವು 25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ. 45 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 36 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ? ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 36 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 36 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ತಾನೆ ನಿಮಗೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 1 hour, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮೈ ಬಿಟ್, ರೈಟ್? ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ನೋ? ಸೊ 1 hour ಅಂತೂ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ನಂಬರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ದಟ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? ವಿಚ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದಟ್? ಸಿ, ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. When you want to abstract the world, you say let the number be x. When you want to measure the world, you ask how much of x. When you want to check whether the x exists, you do probability calculations. Everything, when I say x means what? It's a function that you write in computer program. You send a parameter, no, in the function. Y is equal to mx plus c. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಏನು? ರಿಟರ್ನ್ y, no? Input parameters m, one function ಬರಿಬೇಕು. inside the body ಏನಿರುತ್ತೆ? do return m into x plus c, correct? So you should see everything like this. What will I compute? What will I return? What is the logic in between? You get paid for the logic. Any problem statement, cloud gara hogi, digital marketing gara hogi, cyber security analysis karogi, you have to create that logic in between. Framework is available to you. Okay. Now I'll come to the basic requirement to be a statistics, algebra, probability, calculus. That doesn't mean that you have to study the entire statistics, entire algebra, probability, calculus. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಅದರದ್ದೊಂದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ? ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹5 ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹುಡುಗಂಗೆ ಒಂದು ಏನಾರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದೇರ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಟುಡೇ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. Python programming has all the packages which will calculate statistical terms for you, algebraic terms for you, probabilistic terms, calculus terms, everything it will calculate. So how to do it has been automated. You get this? This is the golden thing that you have to take away today. What is that? How to do something. ಏನಾರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆಟೋಮೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ 1960s computer revolution to 2020. They have conquered how to do stuff. Now what is left for you guys? Why to do it and when to do it. That is what you have to conquer. Making sense? Correct ತಾನೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೌ ಟು ಡೂ ಎಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌ ಟು ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಹೌ ಟು ಡೂ ದಿಸ್, ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಕೋಡ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ತಾನೇ ಹುಡ್ಕೋದು ನೀವು, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಲಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್.
So whatever field you take, focus on Whiskey 5 Hotel 2. Pardon me for that, this one, but that's how the term is. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ಬುಕ್ಕಿಗೆ ತಂದಿಲ್ವ ಏನು? Whiskey 5 Hotel 2. Whiskey 5 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 5 W's and 2 H's. ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಇದಿದೆಯಾ, ಅಲೌಡ್ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫೋನು. ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ತನಕ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಏನೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಫೋಟೋ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಜಸ್ಟ್ ಇದೇನಿರ್ಬೋದು ಹೇಳಪ್ಪ, ಯಾರನ್ನ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಇದನ್ನು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಹೂ, ದೆನ್ ಹೌ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೌ ಮೆನಿ. Where, why, what, when, who, how and how many. Any topic. First try to answer this. Ma'am was saying we have to do one design thinking, right? So it starts with this. Whatever principle or whatever process that you want to automate, you want to ask yourself all these questions, right? So much about that for the field that is required for data science. Sir told you to take a snapshot, this is required. Okay? So once it is done, make your phone to shut down or shut up its mouth. So this is ಅಲ್ಲೇ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. okay? You know, there was a study done by, ಈಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ ಕೋರ್ಸೆರಾ, ಯುಡೆಮಿ. ಸೊ ದೇ ಡಿಡ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ and they found out that 96% of the people who start an online course don't finish it. So now they are doing a new research called gamification. Something for you to understand, one more hot topic which will come in the future now. Gamification ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You ask yourself, why are you addicted to a game? You are addicted to a game because it is rewarding you. ಏನೋ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಟಂಗ್ ಅಂತ ರಿವಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಡೊಪಮೀನ್ ಹೈ. ಮತ್ತೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ into rewarding and giving you that high. So trying to make students addicted to learning. So it's a good field. Anyone who's interested, yargana excite aaytu andre, very less people will take this. So it will have superb, ella elge hogtira intare, ಬೈಜುಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಯುಡೆಮಿಗೆ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಲಾನ್ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ನಾವು ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಬಂದರೆ, somebody who can see a lesson plan and make it gamified. So correct time nalli correct reward, correct addiction ಮಾಡ್ಸಕ್ಕಾದ್ರೆ, you have solved the problem of learning. Big ticket career, very few people can take it because it requires a little bit of empathy for the students and psychology and all this computation. See, you can write down, there is something which just came out, so I said it. Fine. See, these roles are there. This is where I'll end this. Then I'll give it over to Vineet and then Barnaba. Okay? This is where I'm going to end this. Job profile. In case you want to go into data science. Data analyst, ML engineer, data scientist. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ, ಸೈಜ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೈಜ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಡೇಟಾ ಅನಲಿಸ್ಟ್, ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಪೈಥಾನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ಓಕೆ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಬರಬೇಕು, ಮೈ ಎಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸಸ್, probability and this symbol. Anyone knows what this symbol is? Idu. TAB, Tableau. Anyone has heard? No problem. ML engineer. So this usually is for, you can also become an engineer, not that engineering madila anta takshana ML engineer agala antalla. You can also become. But see what you need here. Lord, see how big it is. Too much of logic, object-oriented programming, class thinking. You should have all your package written and also a little bit of think about how things work in the world. ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ML ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು? ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸ್ ಇದೆ ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು. ಸಮ್ ಯೂಸಸ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ, ಸಮ್ ಯೂಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಷೀನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಸಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್.
Okay, decision tree use entropy. Knife-based theorem uses probability. Everything is your fundamental maths that you studied till 10th or probably till 12th. But we are using it smartly. What it means is, what is AI? The Iron Man Jarvis might look very fancy, but AI is nothing but our human ability to use the speed of calculations in a smart way to get an output which looks intelligent. We cannot actually create real intelligence, because real intelligence is not a two-dimensional structure, it's a spatial structure. We ourselves are three-dimensional, right? Everything I am saying now is coming out of my three-dimensional neural network. But of course, adinne try maadi deep learning, if you have seen all this deep learning and everything, if you have heard of it, which you will hear, idella banbatti neural networks, which is like how the brain works. We'll come there when we actually come there. I'll not get into that now. So I'm only focusing on you becoming a data analyst, you become an ML engineer, and you becoming a data scientist. Easily 15, 25, 35 LPA. Just after 5 years experience, you will get here. Another 3-4 experience, you play your cards right, you do your right research, 35 LPA. Yeah, because it's hard, man. 35 is not big for you. Because see, you will know Python, you will know statistics, you will know linear algebra, you will know algorithms, you will know probability. But ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದೇ ಓದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಜಾ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ 35 LPA ಕೊಡ್ತಾರೆ. Correct? Now it's a choice. Are you going to fly now, pay later? Pay now, fly later. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ರು, ನಾನು fly now, pay later ಮಾಡಿರೋದು. But now I'm telling you, have a trade-off, have a balance. Okay? So much for you want to present yours or you want to yours? But before that, I'll just say something. Guys, final, I'll end now. After that, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮುಗೀತು. See, I'll say something, you will actually take a picture of it. I'll write something, you will actually be obliged to take a picture of this. Hold on, I'll say something, listen. I am here to talk about careers. I can talk about many careers in depth because being a CTO, CEO, I am supposed to know about every topic because we will be dealing with it. So day in and day out, ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಿ ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Correcta? But I don't want to simply talk about every career. I want to talk about career. You need a career because you want a package, you want a job. Correct? Now the choice is between high paying job plus high stress, low paying job, low stress, but this will lead to frustration. Because see, you don't want to be challenged beyond your ability, you don't want to be challenged below your ability. So you need to find that place where you can get that trade-off between how much you want to invest in your career and stimulate your mind, use the best of yourself to get that high paying. High means, for somebody it is, for somebody living in California, it is illegal 10 times kotru salala alige. Everything is high. It depends. Today is a remote working thing. So if somebody says, I'll pay you 10 lakh LPA, I'll go to my village, survive there,
For me, I will not even require 5,000 rupees per month. Everything is saving. So I would say, don't plan for high income. Plan for satisfaction, something which puzzles you. So I'll leave you with a small thing which I say to everyone. The world has a different thing to tell you today. The world has a different thing to tell you. What it says, if you continue doing what makes you happy, the world will pay you to continue that. So that's why I'm going to give you a lot of options where you can see. Today I've told you data science. Yargana connect aito. If somebody sees yourself doing this number crunching, growth, function, fitting, programming, everything, if you think you get thrilled by it, go into data science. If not, my other colleagues are going to introduce you to a whole lot of different approaches. So we'll stitch it all together in probably another session, because this will probably take a long time. So I'll be giving you some material. Istondhe also recorded material tumba ide. I'll share that with you guys, so you can continue from there. Okay. Thank you guys. Thank you so much. Over to you, Vineet.